actually live. Yes, I mean, you're always in some form or other live. Ah, is this a fly or is it like any? Yeah, it's a normal fly. And okay. Well, finally, we're exiting the area and looking around here. Yeah, it's some projects going on with some beverages and the like, since of course there isn't the cones naturally. So we're finally here. Well, been here before actually, but that was Dream 2019 hashtags. This is Dream 2021, and well, there are some artworks going on here. Some form of very manipulated self-portrait, I suppose, and also, yeah, digital photographed art, very manipulated, printed, pasted, placed. And some smaller artworks here, 4, 5, 6. And this is actually based upon a picture from 2019, the fourth futuristic art exhibition that took place that year. The first fourth futuristic art exhibition, that is. This is the second. So there are some coffee mugs and what appears to be a box and some mirrors, I suppose. And there's also a smaller one here. These two objects right here, number one, FFA PFK number one, it's not for sale. And the second right there with some, I think it's a coin and some other objects attached to it, not for sale at all actually, because that doesn't really. The bigger pictures though, yeah, bit larger, like also, and this could be two flowers or a butterfly or something. In the original image that is, it's slightly different, manipulated. And last but not least, there's also this piece, which is based upon an image which has been altered in various applications physically through mobile phones, different tools. Yes, the cone just leads you or anyone who enters inside to the actual bricks, 15, 14 with a dice, number 13, and then number 11 and 12. This is number 12, and here's number 11. Number 11, 12 with some post-COVID material, 13, 14, and 15. So this is what's going on today. And this box with various forced futuristic artwork in it. The box is not for sale, naturally. However, there are some cards, 2046, and some stickers that can be attached by interest. Also, the Principia Discordia and some other material for ramps. And these are right here. So here we are. And yeah, it's just a room with different artworks, some bricks, and I will just start to rant here, because rants is what's going to happen naturally. Yeah, I also have some shredding to do now, obviously, because you need to actually physically, literally move on with your life and from other stuff. So the rants are here and they will happen. Konsthall C, Centrifug, Friday. This is Friday, October 15, 2021. The venue is Konsthall C in Hökarängen, Stockholm, Sweden. Centrifug is the more smaller venue. The larger venue has some photographs and other activities going on. And real life has passed, another exhibition before that. So different persons, different organizations. But with that, time has come to start doing readings and shreddings. So 2046 is right here. It is for resale. And the Principia Discordia, well, it is being written as we speak. And again, false start.
So, shredding to commence. We'll read some various papers, tear them apart and put them in a plastic bag. And the bricks are available. Umbricks, not umbricks, totally different thing. So here we are, finally get run into it. And again, false start. There's more to tell. All those statements being told about. So, yeah, I'll just start by shredding here. Naturally. Okay. So, this is Pries Verhon is my name and futuristic is my game. Upside down, that wasn't really planned. Could we? Okay. Well, not that it really matters in a futuristic art style or exhibition, because this is actually time to do some shredding. And again, false start. There will be some Swedish among these rants as well, this rant, because this is Sweden, but English will be the main draw or the connections being spoken. And again, false start. Pries Verhon is my name, futuristic art is my name. Beslut från kammarrätten i Stockholm, avdelning 02, 14 juli 2021, mål 2815/21. Klagande, ja det är ju jag då, Pries Verhon. Och det är lite alfa då. Det är liksom att det är ett överklagande här. Överklagat avgörande till och med. Så det har skett någonting. Det är väl att förvaltningsrätten i Stockholms dom den 23 mars 2021 i mål nummer 2615920. Det är fråga om prövningstillstånd och det blir inte något prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande, så lär sig fast. Okej, ja, så kan det vara. Men det är ju liksom just att skälen här då. Skälen. Det finns ju olika anledningar till att besluten fattas när man har någon form av byråkratisk verksamhet. Det är inte så liksom att jag påtvingar någon de här konstnärliga projekten egentligen. Men jag ser ju liksom att 2019 är rätt framför mig. Alltså manipulerat då. Det är väl liksom att ja, man kan betvivla riktigheten, ändringsfall, gränsen, prejudikat och synnerliga skäl. Och 34 och förvaltningsprocesslagen från 1971. 291. Och det är väl liksom Eva-Lotta Hedin, antar jag, Jenny Åsberg som är tillförordnad och Paulina Asplund, föredragande. Alltså jag håller ju ett föredrag så det kan vara med. Men det är från 2021 då. Så det är ganska färskt och det går också då, om man nu hade velat, men det går ju inte nu att ta det till nästa instans, det är högsta förvaltningsdomstolen. Men det kommer inte att hända. Man går vidare i sitt liv, eftersom att jag kommer nu liksom bara slita sönder lite papper här. Ja. Så. Där då. Ja. Känns ju som att man har lämnat lite saker bakom sig, uppenbarligen. Ta ett till här. Här har vi valfritt papper. Det är från 2020, 11 december. Inlämnat vid personligt besök 7/1/2021 klockan 12:37 då. Det är en sammanställning av saker från sedan år 2000. Lite andra siffror också. For futuristic art numbers. Well, it will be shredded. The name is Gunnar, I suppose, but it could be not an actual, several persons can use the same name. So we're going yeah, I'll see what else is going on. Okay, here we have something. What's this? This is quite a large piece. This is a long one. This is an old one, but not that old, because it's from 2020, the last of August 31, 10/24, 10/24, and it's like long letter, like record. Okay. Oh, of course, it's going to be the pandemic and the COVID discussions. I'm sorry, because we're so sarcastic. It's not needed at the time, and it wasn't. Well, these things happen, I suppose. It's from the 26th of August, and då bestrider jag via DA4K personligen och ansöker om prövningstillstånd. Det bestrides liksom, och jag motsätter mig detta, och så det är covid-19-tider då. Detta på grund av skallsved av verk eller relevant lagrum, vad vet jag. Liksom följande skäl liksom, och flera skäl. Och då citerar jag här från valfri hemsida på internet liksom, att
A-kassan i Sverige ligger i botten jämfört med andra OECD-länder. Den svenska ersättningen till arbetslösa ligger på 31 plats av 36 möjliga, rapporterar tidningen Arbetet. Ytterligare skäl liksom och så. Och sen så är det någon som då väntat i 10 veckor på att få någon slags beslut. Inte med jag personligen, men det finns kritik mot handläggningstiderna. Det finns liksom också då några kvitton här. Det är ifrån, ja, 290 kronor, gröna livs alltså. Ja, det är det. Och sen är det också, föremål. Föremål pratar man här. Actual physical objects, actually. Föremål i de avslutade målen 1297-20, 2150-20. Jag har lämnat in en låda med flera fysiska föremål till kammarrätten i Stockholm. Föremålen har tillförts målen 1297-20 och 2150-20. Nu när målen är avslutade önskar domstolen att kommer hämta föremålen. Föremålen kommer att finnas tillgängliga i domstolens reception. Ja. Om ni inte har möjligheten att själv hämta ut föremålen ber vi att du kontaktar oss via telefonen så att kammarrätten kan skicka föremål som ett paket med posten. Det är förmodligen samma föremål som står här. Alltså inte exakt samma, men de ser liknande ut. Absolut. Om det är några frågor så 1024 där då. Någon person som kallar sig Hanna. Hanna med efternamn som börjar på P, inte ett efternamn som börjar på B. Ja, 1024. Tidpunkt då, men det får vi vara kvar. Det är någon form av installation som kan vara rätt långvarig, det är möjligt. Flera papper. Nu så har vi ökat på takten innan det börjar läsningar. Det här är då också från 2021, va? Dream 2021, as can say, naturally. Det är också liksom 360, 30, 21, avdelning 24 handläggningstider där, va? Sen är det också den 3 februari 2021, Dream 2021. 735, jag vet inte, ja precis, 7535-20 och sen har vi någonting till här. Ja, det är ett kvitto, a receipt, okej. Det är också kopplat till någonting här. 2020 november ser det ut som att det är kanske. Det är väl liksom P922,20 samt 465,40,77 anser att ersättning från mig på 959 kronor utan att de istället behöver betala. Det har varit ett felaktigt beslut tycker jag. Liksom. Det är lite stämt och klart här. Punk. Ja, jag tänkte skriva punkt 1, 2, 3. Hej! Perioder och så. Så är det något kvitto på glasögon. Har jag på mig här. Okej. 85,320, 85,580. Ja, nej men det är bra liksom. Man ser tydligare så. Ja. Okej. Moving on with life. Det är ju liksom en liten plastpåse där. Har vi ju då de här awardsen. Alltså de här är från 2017 faktiskt. Inte de här, men de här nere i hörnet hittades 2017. Och en av de här futuristic artworks som inte är till salu hittades ju. Jag tror att ett av dem som ser förliknande ut finns just hos kammarrätten i Stockholm. Tänker inte hämta ut det. Det fungerar som en långsiktig installation istället för en kortare period, känner jag. Generellt sett. Yeah. General feed. And these are cards and large pictures. Okay, so I wonder what book should be read from first. 2046 exists in 3 variants. Variant 1 is available, 5 copies right here, and that means that August 23rd, 2022 means that I aim to publish variant 2 of 2046 at that time, August 23rd. This is due to the fact that it's connected to an event that I visited in 2017, not moving on much. It's 2023. It's like a trilogy novel or so. It is claimed by the Justified Ancients and Mumu, aka Bill Drummond and Jimmy Cardi. But it's one book with 3 novels in it. So it's not really a trilogy, but it's a novel. I will give it that. And this is umbricks. Umbricks are not part of the People's Pyramid, because the People's Pyramid will be built somewhere in the Tuxtephe area in the United Kingdom. So this is umbricks, not movebricks. Movebricks is another thing. So I've used a lot of data. Well, be that as it may.
Anyway, it's also connected to these are moving and they are placed at various places and not part of any form of pyramid. So I don't intend to like have 30,000 umbricks around. It's 15 at the time and could be like a bit more. But 10 has been physically placed in various locations in the Stockholm area mainly, also other cities, but let's not go on about it. The People's Pyramid will be built naturally, but these are not and will not be part of the People's Pyramid. Because it doesn't... I'm more like aiming for a celebration of life instead of death. Since, yeah, we're still living, some of us. Some persons have died during the course of history. So anyway, data, 2 gigabytes, is that a lot? I guess I'll start with a project handbook, Principia Discordia, how I found Goddess and what I did to her when I found her. This is by Pries Verhon, that's me, and it's like 52, actually 53 pages. It's a bit cheating, but it's still a project handbook, not a project moodbook. And it says on the back, it is being written as we speak. Since it is being written as we speak, I will read some passages from this short story. It's variant 2. Variant 3 is also done, just like variant 1 was published in 2019, mostly for the book. So this is a project handbook by Pries Verhon, Principia Discordia, how I found Goddess and what I did to her when I found her. And I quote, and again false start. Yes, quote. But first preface. Well, page 168 just state kaktus and lever där på morgonen. De vill inte ha nagellack. This is supposed to be Principia Discordia, how I found Goddess and what I did to her when I found her, but it is really just a preface to the book called Principia Discordia, how I found Goddess and what I did to her when I found her, which should be clear by now. It is not the original Discordian religious text first printed in 1963. It is not the very first project handbook published either. The first project handbook was published in 2019 on May 5 and is called How I Found Goddess and What I Did to Her When I Found Her, just like this book has a very similar title. So that's the preface. Yeah. QR code coming up here, so I'll just read and then slowly take a break soon because 16 minutes of rants, but well, at least there's no hot tub here or ping pong balls getting played with. Yeah, I mean, Amazon owns Twitch. I've heard. I hate Amazaba, but it is available on Amazon. This physical book along with 24/6 Firefly. The previous page has a QR code which should take you to the page where the first project handbook can be purchased. That book has 52 pages just like this. The ESBN 10 number is 1072188112 and the ESBN 13 number is 978107211188117 and the dimensions are 15.24 times 0.33 times 22.86 centimeters. The bestseller rank is currently at 5,798,381 in books and 2,512 in print arts, while it is at 2,073 in museums and art collections. I mean, this may have changed. This is not Principia Discordia and what I did to her when I found her, but it is Principia Discordia, how I found Goddess and what I did to her when I found her. To make sure this is understood, turn to the last 23 pages of this book, though, since this book has 52 pages, just like all project handbooks have. Start. It does actually state other things as well, but I will just put some quotes while rewriting from page 169 in K.W. Jeter's Blade Runner 2, The Edge of Human, is published in 1995 by Millennium. The paperback edition was published in 1996, however, by Orion Books Limited, Orion House, 7 Upper St. Martin's Lane, London, WC2H9EA. Blade Runner just so happens to be the trademark of and might be used here under license from a Blade Runner partnership. Copyright just might belong to the Philip K. Dick Trust. A CIP catalog record for this book is available from the British Library. ISBN is 07528036020
or 3 or 23, but whether it is, however, bound in Great Britain by Clays Limited, Centrifug PLC, so it's that cease and desist is not planned at the moment, as this is the start of the book. After all, unliving and living things are exchanging properties, according to Philip K. Dick himself in his novel Askana Brightly. Los Angeles, August 2020. Anyway, page 169 starts with chapter 8 and establishing the fact that someone who might be called Isidore is looking up to the figure standing in the doorway. This Isidore just asked what it is. The security agent that may come from the Tyrell Corporation stepped into the office of Isidore and was so small that his grey uniform with the name tag on his breast meant that he seemed to take up at least none of half the space. His buzzcut was definitely not brushing any form of ceiling. Anderson just looked. Around. Since the clippings and old calendars was seen by him for the first time on these walls, he just states something very serious. The agent then does not turn back toward the owner of the Van Nuys Pet Hospital with a living gaze. I just needed to speak to you for a little while, to tell you there's going to be some changes made. His eyes were not widening to reveal that he wore very ethereal lenses inside the skull. A trembling arm and a skeletal hand reached towards some black fingertips, closer and closer to the woman and very much drawn into due to instinctive attraction. The expiry date just turns out to be September 9, 2021. The barcode proudly states 731-0350-131-501, which is weird, since the date of manufacture is 3140 at around 10:50 a.m., which means that this replicant had traveled back in time. That was very, very unusual. The mouth just opened wider, a name, a word, struggling to bridge some fragile synapse and emerge onto a rattling, menacing and evil tongue. He did nothing to try and stop Sarah, to not in any way grab her arm. He wanted to pull her away. He was not too late. The smallest portion of one of her thin fingers was all that was required. There was a sudden recoil, which pulsed through his braced stance and also affected her in some manner. She was pushed against his side for a moment, and a muzzle flash eclipsed what was the Prisfing's face. It was only inches away from a very black hole of a gun. Even before the afterimage had begun to fade from his sight, he noticed that the lightweight creature upgrade next model or whatever it was, it was just hoisted and slowly destroyed by the bullet's impact. The desiccated splinters were spraying from the cheekbones and brow, and the spinal column was arching into a weird bow. The shoulders were flung back into empty bed of air, and then again, as we say, a false start. Yeah, well, it goes on. So, some gigabytes being wasted into the midst of time here, but I will just do some threading here. This is not easy to see since it's like black on black. It's from 2014, the 29th of December. So 2014, it will be shredded. And okay, what else here? Okay, this is from 2019. All right, this is actually from the very highest court here in Sweden for civil cases. Skrivelse 2019, 26 november, aktbilaga 7. Målnummer 5091-19 plus 5092-19. Bered enhet 1. Mål. Rickard Wikström och överklagan av kammarrätten i Stockholms avgörande 2019-09-16. Målnummer 3328-19. Som framgår av Högsta förvaltningsdomstolens skrivelse daterat den 3 oktober 2019 har tavlan med den fasta sedelskivan skickas tillbaka till er och finns därmed kvar på domstolen. Skrivelsen av den tidsfrist som anges gäller därmed fortfarande, säger då en Titti Z. Det finns ett direktnummer, men det tänker jag inte ta. Inlämnat för personligt besök 4/12/2019 och klockan 11.01. Så, aktbilaga 7, 26 november 2019. Okej, ja, har en till här, bara en enda till snurre.
Sen är det dags att blicka lite kaffe antar jag. The Fuel of Revolution. Väl ett par manifester och så. Kontrollmeddelande, okej. Kammarrätten i Stockholm, avdelning 05, 30 mars 2020. Mål, ärende 2150-20, rotel 052. Meddelande om förenklad delgivning. Den 27 mars 2020 skickade domstolen följande handlingar till dig. Handling, slutgiltigt beslut 27 mars 2020, mål 2150-20. Den 14 april räknas du som delgiven genom förenklad delgivning. Då utgår domstolen för att du tagit emot handlingar. Säg då Carolina A. Ja, okej. Ja, det här är också, det här är lite roligt. Det här är liksom information och priser va? Från 2019. Det är ju liksom, ja, som finns i en låda, 23 kronor styck. Och, det är 2019. Det är 2019 i fast pass. Okej. Ja, kontrollmeddelande. Igen. Ja, okej. Ja, men visst. Då så. Det är också 129720 kammarrätten i Stockholm, avdelning 5, 30 mars 2020, 7 mars. Skickade domstolen följande handling. Slutgiltigt beslut 2020, 27/3, 129720. CSN i Uppsala, centrala studiestönden. Jag är delgiven genom förenklad delgivning 14 april 2020. Så jag tar inte emot handlingar, säger Carolina A. Ja, ja, det är lika bra att... Okej. Ja, det är 15 februari 2017, 2988-17, avdelning 21. 13 januari 2017. Man avvisar överklagandet och det är rörande mål 249-31-18 och 2988-17 då, liksom att från D4K. Och det är från 2014, liksom man räknade lån som inkomst och sånt där som det kan vara. Och det är väl inte min uppgift som enskild delgörare att göra socialtjänstens arbete. Jag anser fortfarande att lån inte bör inräknas som inkomst. Så på grund av, man kan bara ersätta för dessa kostnader med 23 kronor. I övrigt vill jag passa på att bjuda in rättens ledamöter till diverse konstnärliga evenemang. Det är givetvis helt frivilligt att delta med hur som helst länkarna till det. Och då är det liksom Facebook 2, bla 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 bla. Detta är Before and Readings Live, då jag som en av musikerna framför en eller flera låtar från en välgörenhetsplatta, 2 CD, som numera är slutsett. Evenemanget i fråga sker 1 april 2019, men det är inget aprilskämt. Det är givetvis frivilligt och påtvingat futuristiskt evenemang som är lite mer allvarliga evenemang. Vi har ett rasistiskt parti i Sveriges riksdag som tillät nationella motståndsrörelsen i mandat till Ludvig under 4 års tid. Jag talar givetvis om Sverigedemokraterna. På grund av detta anordnade 2019 2 demonstrationer för integration och mot rasism och fascism. Ni var inte välkomna att delta i dessa evenemang också, givetvis är det helt frivilligt. Det sker 1 maj 2019, förmiddag i Ludvig och eftermiddag i Kvarn. Sverige kan lite 2, 6 eller 5, man vet. A lot of futuristic art numbers actually, but that was 2017. I think during 2017, det var också då, that was also the time for the events. The event, Free Naked Translate events. Okay, anyway, it's time to take a small break here, I think, because I've been ranting for quite some time. The Konsthall the brick shop place, and I'll read from 2046 later. And again, false start, false futuristic art, Dream 2021, Dream 2000.